Ay, Mike DeMeglio, Ant West, and Damien Cudlin. Dia mungkin perempuan dalam hati. To Barbara. Pabaging ni moto ni apa matrimpik. Will we have a new 20? Hello guys, welcome back. Selamat malam, selamat tengah hari, pagi kepada kamu semua. Kenapa saya selalu start malam? Selamat malam, sob. Kami selalu start malam. So, ini anak saya Abel, ya, nama saya Leon. Kepada kawan-kawan baru, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada kawan yang sudah lama subscribe kita, selalu komen, like video kita, share video kita. Terima kasih banyak-banyak guys. Thank you guys. Mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki hari-hari dan yang penting sehat, ceria. Kita review video MotoGP 2020. Ini curam paling brutal part 5. Parody guys, parody, bukan yang betul-betul, ini olo-olo aja ya. Dan ini diupload oleh Jim Creative 99. Shout out kepada kamu, channel Jim Creative 99. Oke, untuk tidak membuang masa kita tengok video ini. Creative 99. Wah, start dia macam tu betul-betul GP ya. Kan? Terambil ya tuh. Ya. Wow, man. Setiap moto ada dia punya asisten cewek ya, ada bawa payung. Tapi kan ini cuman basikan. Wih, ada nomor juga. Oh, dengan senyuman. Moto kapcai guys. Nomor 93. Mana kau ini? Wih, ada laptop ya. Cek engine ya. Pendosa. Oh, ini Pendosa. Jangan keluar gigi dong. Motobike-nya cantik juga, Pak. MotoGP ba itu kan? Motor race juga kan? Itu cantik, Bang. Ya. Oh, ini. Kayak tidur dah. Ini BMX. Dupak, no? Dupak. Ay, kenapa? Kenapa daun pisang? Kehabisan pas. Low budget dia lah. Pejuang. Parjo. Mana-mana leh. Ini calon nomor 45 Pendeosi. 42 Alex Ping dengan payung dan pisang. 12 VMAX guys. Oi, macam mana moto dia mau lari barat drivernya? There's Nicky Hayden, last Grand Prix appearance. Dan juga lah kan. Row 7, Loris Baz, Tony Elias and Eugene Lafferty. Announcer dia Row lah. 8, Ay, bukan Mike perempuan DeMeglio, maksudnya. Ant West, and Damien Cudlin. Dia mungkin perempuan dalam hati. To Barbara. To Barbara, if you are just Dia orang lumba dalam kelapa sawit ya. Colin Spargo, he was 10th on the grid. He starts now from the back of the grid. Yes. Tapi banyak kok kan, betul-betul buang masa. Begem. Wah, begeng ni moto ini apa matrimpik. Will we have a new 2050? He's at the Vincenzo as well. Astaga, What the factory Ducatis? melipus kini. Masuk stres. Wah, angle kamera itu lah. Yes. The tarmac run off quite a few times there. I just wonder if we might see a red flag here if they can't get the front of your Wih, betul-betul jalan dia selekot, ada polis ya. And the back straight. Wih, kamera di bawah, wah. Rossi and Rich with Ferraros. Yamaha, he's on the structure. Kenapa bawah dia? Yamaha, Suzuki, and hit around. Max and Beckett, wincing a bit. The tarmac Tapi run bahaya, off a few times there. jalan betul-betul selekot. Then as they now hit around. Wah, banyak juga kamera dia orang nih. The tarmac Banyak run off budget. quite a few times there. I just wonder if we might see a red flag here if they can't get the front. Orang puluh balik kamu jauh besok. Wih. Ay, ada kamera lagi. Mark Marquez now. Tandang-tandang lah ya. Hati-hati nanti jatuh.
Vinales then following Morbidelli. Battered into Uy, bahaya juga. Yamaha is Punta on the ng tanang mo, stretcher. ayan. Well, like Honda, Yamaha, Suzuki at Ay, the sharp end of di this sini one. camera din ni Daya, no? Around Maggots and Dada Beckett's. nakatuwid. Kaya tingnan mo yun yan. They're trying to get that bike out. They're looking to Dovizioso now. I hope Yes. he's okay because he looked hurt. Nowhere to push into the air. He's rolled. Di mana juga nila shooting ni Tina Kereta. Napag-rapan din. A shocker for Andrea Ano Dovizioso. rin, Joel? Mark Marquez now has found the back straight into Brooklands from Rossi and Rings Kapag with lagi. Vinales then Ah, lago ice cream na. Ferraro's Yamaha Ice is on the candy, stretcher. man, ice candy. A shocker for Andrea Dovizioso. Mark Marquez now Uy, jalan lumpur. back straight into Brooklands from Rossi and Rings with Vinales. Happy siren, the battered bruise. Cara dia orang edit tu suara mah, dia orang ikut betul tu motor ni. Meow. Nah, masuk. Nah kan? There's fire! Fire from Uy, the dia lari bisin. Anyway, Ada lari. battered into Dia orang punya boots trying lah. to get that bike out. They're Boots looking to ko pun. Dovizioso now. I hope he's okay because he looked Oi. hurt. Hope he's Nowhere to push okay. into the air. Ada He's rolled terjaan through lagi, ha? the tarmac run off quite a few times there. I just wonder if we might see a red flag here if they can't give a Fabio Quartararo. A No, shocker gado for sudah. Dovizioso. Lempar. Marc Marquez now has lempar, back straight into Brooklands from Rossi and Rings with Vinales then following Morbidelli. Battered into Nyata lagi ya. Quartararo. Uy, bahaya banget. He's on the stretcher. Oh, yeah. Anyway, what the fact Yeah, is, but that- he's I didn't believe it. They're trying to get that bike out. They're Wait, looking ni to cameraman di atas Dovizioso now. I hope like- he's okay Di because he atas looked bawah. hurt. Nowhere to push into the air. He's rolled through. Mukhang the drone tarmac na run yan, off quite a few like- times there. Direct po ko, I just wonder like- if we might see a red flag. Send Beckett's Quartararo. He's brilliant stuff Ay. from Marquez from Tarly. Quartararo. Oh. Kasihan. Fire from the Ducati. The high five. Down he went. What the fact of Ducatis. Clattered his believe. Kena highlight pa ito orang pa. They're looking Tidak kena. So now I hope he's okay. because he Nah, looked dia- hurt. dia mengelak. Pushed into the air. He's Ah, rolled mengelak. through the tarmac run off quite a Dan few tidak times kena there. tanda. Uy, yang Just wonder if gumuk we tu. might see a red flag here if they Kita can't. orang semua tinggal saja. A shocker for Andrea Dovizioso. Mark Marquez. I just wonder if we might see a red flag here if they can't give a Fabio Quartararo. Oi. A shocker for Andrea Dovizioso. Mark Marquez Turun lang pala. Dovizioso. Mark Dia orang punya Marquez jalanan now has betul-betul macam mana race. Oh, Fire from the Ducati with a high five. Down he went. What the fact of Ducatis. Clattered in believe it. Kau nerangkan dia orang buat jadi motor. Looking to Dovizioso now. I hope he's okay because he looked hurt. Nowhere to push into the air. He's rolled through Gila-gila, dia the orang tarmac tangkap run ni. off quite a few times there. Ya, dia orang Just buang wonder nak. if we might see a red flag here if they can't give a Really? Quartararo. A shocker for Andrea Dovizioso. Mark Marquez now has landed straight into Brooklyn. Ito ka na. Rossi and Rings with Kena angin lah ko na to. Quartararo's Yamaha is on the stretcher. Coba mukha dia. Well, like Honda, Mukha dia. Oh, cantik ah. Gitu. Lagi saya zoom. Ha? Coba mukanya menjual. around. Kena angin kan? Madsen, Kalau kena angin Beckett's, siya. Quartararo, he's brilliant start from Marquez from Tarly. Wow! Pandai, ay. Bertumbuk sudah. Nanti dapat, jadi apa deh? Sekarang kita punya race jadi Gusti sudah. Jadi WWE udah ya. Jadi WWE. The tarmac run off quite a few times there. Wih, betul-betul Pak. Masuk ke lumpur ah. Fabio Quartararo, a shocker macam for Andrea biasa. Dovizioso. Biasa belakang sudah kan. Nah, buat pemain, paling pemain orang. Itulah Pak. Ay, masa nampak macam Dorang satu geng main, main-main. macam budak lah. Wincing a bit. Iya, tapi bahaya oh, ada boleh cedera. Oh, ini finish line. Wow! Siapa pemenang? Tuh nah. Pandai japi yun sana. Sembilan dari. Oke. Ini saat-saat yang kita nantikan membagi hadiah. Wah, abs tuh Pak, abs. Abs. Wah, tegap-tegap. Oh, tulang nyerang.
ya, menang trofi kamu. Tunjukkan trofimu. Ambil lagi apa ya? Ambil lagi apa ya? Ambil apa ya? Jadi apa aja? Kira mo yung pantas di jambatan. Jadi apa kamu buat? Bukan seruan. Tuh, selebrasi. Kalian nonton semua lah. Tunggu orang Kaya nga, pero bukan seruan, lumpat yun ya. Ay, betul-betul lumpat ba? Budak-budakan. Udah salah udah. Oh, siapnya. Saya pun mau begitu. Banyak bagi yang dorang ya. Semua enjoy ya. Wah, itu dia guys. So, nampaklah dia punya gelagat apa itu bermainan-mainan dorang kici-kici Mainan-mainan bagus. kecil. Itu bagus tau. Dorang masih budak lagi kreatif sudah buat video begitu. Apalagi kalau besar Wah, nanti. saya pasti dia punya direktur ini video ini yang mengatur video ini seumur-umur di orang juga budak. Iya. Tapi mantap ya. Semua yang Berita. kamera tadi saya rasa semua budak lo beli like. Kayaknya orang tua pun. Iya. Wah, tapi kau tengoklah kreatif orang ada pakai props tuh apa moto, segala laptop, ada payung, daun pisang. Terasa lama tuh. dorang Lama buat orang buat, tapi memang lucu lah lucu. Tapi hati-hati adik-adik, nanti ada yang cedera ya. Iya. Tapi apa-apa pun tetap menghiburkan. Oke guys, sampai sini dulu lah video ini. Dan kita jumpa lagi di video kita seterusnya ya guys. Esok-esok kita jumpa lagi. Bye-bye guys. Bye. Bye. Bye.